Alright, so ito nga yung yung chemical equation na kailangan nating i-balance. Meron tayong mga blanks tayo dito, blanks, posibleng magka-blank dito and blank dito. Alright, so meron yung arrow dito sa gitna, which means the process is go dito nangyari, ng process na nangyayari. So we call this side here your reactant side. Tapos ito naman dito is your product side. Alright? Sabi kasi sa law of conservation of matter or conservation of mass, mass or matter cannot be created nor destroyed. So kung ano man yung karamihan ng mga molecules dito, yun din yung dapat yung karamihan ng mga molecules or atoms dito. So we have I think 3 na elements dito. We have your sodium, your hydrogen, and your oxygen. Sodium, oxygen, hydrogen, and hydrogen. So this is actually your sodium plus your water, which yields now what you call your sodium hydroxide plus itong hydrogen dito. Alright, so anong gagawin dito? Ang technique dito, ang style dito actually is ilista mo yung number of dito. So you have sodium, you have your hydrogen and your oxygen. Lagay mo ng ganon. And here you have also the same, no? Kasi yun nga, matter cannot be created nor destroyed. So dapat parehas. So pag ganito lang, alam natin na may 1 dyan. Ito may 1 dyan. Wala kasing, hindi na kasi dapat isulat yan. Yung sodium dyan may 1 din dyan. Si oxygen may 1, hydrogen 1, and si hydrogen may 2 doon. So i-count natin. So we have sodium here, we have 1. We have hydrogen, kasi katabi niya si 2, may 2. And si oxygen, merong 1. Si product dito, si sodium, merong 1. Si oxygen, merong 1. Then si hydrogen, meron tayong 1. Tapos 2 dito, so meron tayong 3. So then again, hindi natin sure kasi ang nangyari dito, we have 3 here and only 2 here. So hindi balance. So kailangan natin i-balance yung equation. So anong gagawin? So ako, ang style ko is trial and error. Since alam ko na dito, 3, dito, 2, mismatch siya. So, try natin gawin. Therefore, dito, lagyan natin ng 2. No? 2 lang natin. Lagyan natin ng 2. So, update natin yung number dito ngayon. So, meron tayong still 1 sodium. Now, we have 2 here, then 2 here. So, 2 times 2, we have now, update natin, 4 dito. Now, this one 2 times 1 will give you 2. So, si oxygen may 2 na. So, na-update natin yung reactant side. However, makita natin, parang hindi naman na-balance din ulit dito si product side. So, ang gagawin natin, try natin din mag-trial and error. So, 4 dito, may 2 na oxygen. So, doon may oxygen. So, try natin gawing 2 dito. No? Kasi, 2 oxygen, iisa lang dito, try natin ito. So, then again, punta tayo ulit. So, dito tayo nag-update. Update din natin dito, no? Kasi naglagdag tayo ng number dito. So, si 2 times 1 will give you 2 sodium. Tapos, 2 times 1 will give you oxygen na 2. Alright? Tapos, 2 times 1 will give you 2 hydrogen. Plus, meron pang 2 doon. So, 2 times 1 is 2 plus 2 will give you now 4. 4. Alright, so 4. So, makikita natin may 2 dito, may 4 dito, may 2 dito. So, makita natin ito match na, ito match na. So, anong gagawin natin para mag-match si sodium at saka si sodium ng product side at saka si sodium ng reactant side? So, alam natin na may 1 dito. Simply, just put there 2. 2 times 1 will give you now, 2. Alright? So, 2 na dito, makita natin, dito hindi naman nagbago, so hindi na natin gagalawin sa hydrogen and oxygen. So, makita natin, si 2 dito, nagmatch na doon. So, therefore, ito na yung equation natin ngayon, no? Na, ito na yung reactant side mo na may 2 dito, 2 dito, and yung product side mo na may 2 dito, hindi ka nagdagdag doon, so tanggalin mo na lang yung blank dyan, kasi yan na yung balanced equation. Alright? So, kung meron kang tanong, kuhan mo lang, PM mo lang sa akin. Alright? So, ito yung sample niyan.